So, time for our last race before the lunch break. It is Heat 9 out of 15 for X30 Senior, Groups A versus C. And here is your starting grid. Clovis Nogaroid will be joined by Alessandro Tudiska on the front row. Maklo Piccolo and Matthias van der Kerkhoff round out row number 2. Joseph Smith from Victory Lane has not made it out onto the formation lap, so looks to be starting from the dummy grid. Morgan Moore due to start alongside on row 3. Tihon Kinard and Yanni Bouillet next up. Aaron Ferrizano, now a heat winner, joined by Marcus Gloom. They ran at the top 10. Clément Masson and Otto Paikkonen, row 6. Row 7, Iliano Couture and Hugo Lecroix. Hugo Brun and Andreas Devetsoglu ran at row 8. Row 9, Johan Renault and Steven Servant. Kevin Lantinga and Roberto Bars round out the top 20. Mathis Ballon, Pierre Michalski, Reese Newburn, Oliver James Rance, Leo Robinson, Maximiano Radek, Angelo Milid, Tobias Norman, Julian Camera, Faustovit, Thomas Siniclus, Monty Braithwaite, Christopher Starr, Francois David Fontaine and Sam Balota round out the grid. So the red lights are on the gantry for one more time here before the lunch break, when we'll then conclude the morning's action and get back underway at 1:30 this afternoon local time. Red lights on the starting gantry for the 9th out of 15 heats here in X30 Senior. Let's get ready to go racing because the lights are out. We're underway, and a good start by Nogaroid, but Tudiska trying to cover off Matthias van der Kerkhoff. Just waiting to see. I don't think, no. Joseph Smith. Oh, no. That's not what you wanted. Down at turn number 2. That is unfortunate. So there you go. But in the meantime, Clovis Nogaroid being chased down by RSD Karting's Alessandro Tudiska. That is Matthias van der Kerkhoff, who rounds out the top 3 for Victory Lane. So that would mean that Marco Piccolo will... right, Christopher Starr is the EGP racing car coming through out of turn 5, and that was for turn 5 just now. There could be some other drivers, maybe Yanni. I'm looking to see Pierre Michalski, one, Faustovit, one that might be a little bit delayed through what we just saw. But after the opening lap, Clovis Nogaroid leading from Alessandro Tudiska, Matthias van der Kerkhoff running at the top 3. Morgan Moore for Premium Karting. No spin at turn 5 this time for the 295. Then you've got Maklo Piccolo, Marcus Gloom, Aaron Ferrizano already up 2 spots. Otto Paikkonen, the Flying Finn for EGP, up to 8th from 12th on the grid, ahead of Clément Masson and Steven Servant, who complete your top 10 at the moment. Quelques pilotes qui ont été pris donc dans un accrochage de ce début d'épreuve. Certains donc à qui cette entame de course n'a pas souri. Roberto Bass, Johan Renault, le pilote team manager de l'écurie à son nom, Julian Cameron, mais également je pense que Pierre Michalski et Yann Couture, comme vous l'avez dit Alex, qui ont été pris là-bas dans cet incident bien malheureux en tout cas. Juste avant la pause de midi, il y aura certainement de quoi débriefer autour d'un bon sandwich tout en profitant du soleil ici sur le circuit du Mans. Un nouveau tour de complété. Il en reste 8 minutes plus un tour, donc largement de quoi voir venir pour Clovis Nogaroid et surtout pour Alessandro Tudiska. Nogaroid déjà vainqueur de manche qualificative, Tudiska qui cherche toujours son premier succès du week-end. Il était passé à 2 doigts, Alessandro Tudiska, vous l'avez peut-être entendu à notre micro hier en fin de journée, de s'emparer donc de son premier succès, mais il avait dû s'avouer vaincu derrière Matthias van der Kerkhoff qui est actuellement bien juste derrière lui. Donc voilà, chapitre numéro 2 de la bataille entre Tudiska et Matthias van der Kerkhoff avec RSD contre Victor Lane, alors que d'ailleurs ça se double pour le gain de la 6e place. Je pense que c'était Aaron Ferrazzano qui a pris l'avantage sur Marcus Glum là-bas, le pilote Eurokarting qui est en train de se frayer un chemin après sa victoire précédemment en début de journée. Mais donc pour revenir à Alessandro Tudiska, on avait vécu donc une course relativement tactique de la part du pilote RSD qui ne s'en était pas laissé compter, qui n'avait pas opposé de résistance à Matthias van der Kerkhoff, sachant que le résultat, la 2e place, pesait plus lourd que quelconque tentative de reprendre la tête au risque de perdre ce résultat en question. Et comme il s'est exprimé à notre micro, ça fait partie du jeu. Il n'était pas forcément déçu. Juste voilà, un tour en plus et peut-être qu'il aurait pu faire la différence, mais quoi qu'il en soit, il s'en remet à plus tard. Et la bataille pour la victoire, eh bien, elle reprend de plus belle pour le pilote belge. Clovis Nogaroid qui aura comme ambition d'aller chercher peut-être une 2e victoire de manche. Lui qui mène le bal au volant de son châssis Wet Speed du team Renault Racing.
Matazov de Kharkov, quant à lui, eh bien, il a pris le bon bout. Hein. Il est dans le bon wagon de tête. 3e position juste derrière Tudiska, avec une avance déjà monstrueuse de 1 seconde 4 sur Marco Piccolo. Donc, a priori, à moins d'un désastre, la victoire devrait se jouer entre ces trois-là à votre image. Juste derrière, Marco Piccolo qui mène le 2e wagon devant Morgan Moore, Aaron Ferrazano, Marcus Klum. Et voilà Tudiska qui prend l'avantage. And there we go. Tudiska finally makes the breakthrough he needed. But Van der Kerkhoff has gone through. So Nogueira drops down to 3rd place. Great move there, great timing. Textbook from Tudiska. And we've seen plenty of that over the course of the 2024 Iame Series Benelux season. So when I saw him here, had a nice chat with him yesterday morning before qualifying got underway, he said, yeah, I love this track. You know, let's go for it, let's race. And that's the enthusiasm that we as commentators love to hear from these drivers. But Van der Kerkhoff, who has also taken a race win. La réplique. Yep, there we go. Another change for the lead. Matthias Van der Kerkhoff took Heat 3, C versus F. So Nogueira's taken a win. Van der Kerkhoff has taken a win. Jalad's taken a win. Mackey's taken 2. Ferrazano has taken 1. Moyer's taken 1. And Lassued has also taken 1. So could we have an 8th different winner? But yes. Beautiful. That was nicely done there by Nogueira to get repass Tudiska, but Tudiska, he's a bit like a Brahma bull. He just won't let go. You just set him off in a china shop and he'll cause havoc. But the thing is, that is the kind of racing that we are wanting. Okay, black and white warning flag has gone out to Thomas Seneclus in the 200 from race control, so probably for driving standards, I would imagine. Van der Kerkhoff is holding on to that lead, but we still have just under halfway of the race to go. Bit of a bump on the curb there through turn 14 by Tudiska, I believe. I think the front left just hit the curb. It just unsettled the front end, and it went a little bit light. Nogueira trying to get through on Van der Kerkhoff, through into turns 1 and 2. Tudiska needs to just start gathering pace, but doesn't need to rip the carcass out of the tyre to do so. It's just slow and steady. You don't always need to pick up the pace, because if the two in front of you start battling, that brings it back into your favour. So the pendulum swing does happen. Yanni Bouillet down in 15th position has just set the opening fastest sector of the race so far. 15.473 as the top 3 make their way down onto the backstretch out of turn number 12. But there you see Marco Piccolo, Aaron Ferrazano rounding out the top 5, Morgan Moore, Otto Paikkonen, Clément Messor, Marcus Klum and Steven Salvar rounding out the top 10. Nogueira really starting to hustle. Matthias Van der Kerkhoff from victory lane for that race lead. A 0.16 of a second. That is in the window of being able to do the overtake. You know that if you're coming out of the final corner, I mean, you know, like the circuit I know very well, and you know very well, Carlton Genk, if you are within a 10.5 to 2 tenths, you are in the window of opportunity for going for that move through the first kink and then into the next respective tight corner that's coming up. So I know that Van der Kerkhoff is going to have an eyes on swivel at the moment because Nogueira is looking rather racing behind him. En effet, effectivement, Clovis Nogueira qui n'a pas dit son dernier mot là-bas, il reste bien dans le sillage de Mathias Van der Kerkhoff. Donc ces deux-là vont encore nous gratifier d'une belle foire d'empoigne jusqu'au drapeau à damier. Alessandro Tudiska, 3 dixièmes de retard. Le pilote belge qui s'est laissé légèrement décrocher, mais qui n'a pas pour autant perdu tout espoir d'aller décrocher cette victoire. Alors que derrière, sur votre image, nous avons Marco Piccolo et Aaron Ferrazano dans un chassé croisé relativement proche. Le pilote Eurokarting à la poursuite du pilote PB Kart. Et en parlant du team français PB Kart, eh bien, j'ai croisé dans le paddock, c'était déjà le cas hier, mais on s'est salué aujourd'hui, le pilote français Evan Gilter, évidemment, vainqueur de la Iame Warriors Final. Evan Gilter, qui est sans doute l'une des plus belles chances tricolores en monoplace actuellement, qui évolue en Formule régionale après avoir fait la basse sur le titre national de Formule 4 la saison précédente. Et bien sûr, un des grands noms de ces dernières saisons dans le monde du karting, alors que ça passe à la corde du banking pour un des pilotes là-bas, sans doute du team GP. On y reviendra d'ici quelques instants, mais Evan Gilter en tout cas, qui est avec nous ce week-end, et on aura peut-être, pourquoi pas, l'occasion d'échanger quelques mots face caméra, si le cœur lui en dit, et s'il est évidemment disponible, puisqu'il travaille évidemment au sein du team PB Kart, dont il a défendu les couleurs sur la fin de sa carrière en karting. Evan Gilter. You know, like you see these names. I mean, it's like Sasha Van Bosch as well, who moved up to Senior X30 this year in the Iame Series Benelux with Fusion Motorsport. Then I see an announcement.
oh, he's going single-seaters. Because he was at that age, 15 years old, and they make these jumps, which is really, really incredible. The contretemps that we saw at the banking, I think, was between Otto Paikkonen and Morgan Moore. So Otto Paikkonen got through. Meantime, we have had a change. Aaron Ferrazzano through on Maglo Piccolo for 4th place and is starting to try and chase down the top 3. Tudiska is starting to fall slightly behind Van der Kerkhoff and Nogahoid, who between them will more than likely settle who will become the second 2-time qualifying heat winner of this weekend. 3 laps to go, so a minute plus an additional lap still remaining. Aaron Ferrazzano. I don't think he might be out of it quite yet because he's just gone and put in a 53.144. So Tudiska, high 53.3. Nogahoid, high 53.2. Van der Kerkhoff, high 53.2, which means that Ferrazzano is catching them hand over fist. The nice little exchange I've just seen off camera through turn number 4. So don't count Ferrazzano out of it yet. He could be another driver, but then you look at out of the top 5, 2 drivers yet to score a heat win. Alessandro Tudiska and Marc Piccolo. And both of them have been close to getting that win this weekend as we hit the final 10 seconds plus an additional lap. But we've had an incident. 2-1-8. Yanis Bouillet, je pense, le numéro 218 là-bas. Oh, qui se relance un peu sur la ligne idéale. Rejoin. Oui, c'était un petit peu étroit là-bas. Bah, forcément, il était dans la position de pouvoir rejoindre. Et à ce niveau-là, mieux vaut le faire le plus rapidement possible si vous êtes dans les conditions qui le permettent. Mais Yanis Bouillet qui évolue un peu au cœur du peloton et qui s'est retrouvé un petit peu dans le mauvais sens du circuit. Là-bas, on n'a pas eu l'occasion de voir pour quelle raison il s'est retrouvé dans une situation si fâcheuse. On y reviendra. Avant-dernier tour pour l'instant, Mathieu Van der Kerkhoff et Clovis Noguereid séparés par à peine 3 petits dixièmes, quelques mètres. Alessandro Tudiska, 3e, qui semble avoir remis à plus tard ses ambitions de victoire. Puis nous avons Ferrazzano et en 5e place, Marc Piccolo, avec encore un dernier tour à couvrir. 1384 mètres, 17 virages à relever pour les concurrents de la Iame Euro Cup and Ladies Cup ici au Mans. Dernier tour, on est parti. Et voilà, Clovis Van Noguereid qui a repris un chouïa de dixième sur Mathieu Van der Kerkhoff dans ce dernier tour. Est-ce que l'ancien pensionnaire de Team Victory Lane va pouvoir peut-être faire la différence dans cette ultime boucle face à son équipier Mathieu Van der Kerkhoff, qui tient le bon bout pour l'instant, en route vers ce qui serait victoire numéro 2 dans ces manches qualificatives, ce qui ferait de lui bien le leader provisoire, si je ne m'abuse, au niveau du classement, somme toute provisoire évidemment, même si bien d'autres avant lui, Lewis Mackie le premier, Lewis Mackie qui était le premier à faire main basse sur sa deuxième victoire de manche. Donc Lewis Mackie a priori au niveau des résultats jusqu'ici leader au point, et Clovis Noguereid sur le point de le rejoindre, en tout cas de se rapprocher, même s'il devra faire une croix sur ce qui serait sa deuxième victoire. Elle va revenir à Matthias Van der Kerkhoff, victorieux pour le team Victory Lane devant Clovis et Alessandro Tudiska. Well, Matthias Van der Kerkhoff makes it 2 different drivers. So he joins Lewis Mackie as a 2-time qualifying heat winner here at the 2024 Iame Euro Cup at Le Mans, as the rest of the field make their way out of the final corner. And there's there was a 3-way across the line drag race to the checkered flag. So Matthias Van der Kerkhoff takes another victory here at Le Mans in Heat 9. A versus C for X30 Senior. Clovis Noguereid, close but not close enough. Just 2 tenths behind. Alessandro Tudiska rounds out the top 3 ahead of Aaron Ferrazzano. Marco Piccolo completes the top 5 with Otto Paikkonen, Morgan Moore. Good work by both Steven Savant and Kevin Lantinga, rounding out the top 9 ahead of Marcus Gloom, who completes the top 10. Savant and Lantinga making up 10 places apiece. Hugo Lacroix, Oliver James rounds, Tyrone Kinau, Reece Newburn, Hugo Brun, then we got Tim Wilson Motorsports, Leo Robinson, Sam Balota again making great, can guarantee, made sure that he got halfway up the grid from 35th to 17th. Mathis Parlon, Tobias Norman ran at the top 20, Yanni Bouillet down to 21st at the end of the race, but of Maxiamiano Radek, Roberto Baz, Johan Renault, Andreas Devetsoglu, Angelo Mali, Monty Braithwaite, François David Fontaine, Pierre Machowski, Julien Camara,
Thomas Seniklos with Faustovit, the last of the classified finishers, and retiring from the race, Iliano Couture, Joseph Smith and Christopher Stahl.